I just turned on my lights. Okay, I just turned on my lights. One of my lights. I think that it's enough with the rest of the day that we're having. Here we have a 5:33 p.m. So guys, with that I do not have too much time. Well, wow, wow! I didn't know that with the light. Wow, I think that I like that. I could try with this time too, always, or with this light. Guys, let's going to watch the next episode from Frieren. I just want to watch what is going to happen. I have, I think that Frieren knows a weakness from Frieren that she hasn't revealed, that she in too much time has always observed Frieren. So let's see what is going to happen. Other thing that I think that can happen in the future is that if they defeat this replica, in the future, everyone in the field of the sorcerers is going to know the story about what happened in this fight and how they were capable to defeat Frieren. So, if a future enemy arrives, the enemy is going to have the weakness from Frieren. Don't you think so? I mean, well, let's begin. I just want to watch the next episode. Use the fucking golem. Yeah, I know that you want to share the information. Thank you so much, man. You are so great. Outside? ジェンジェさんの複製体に襲われて脱落しました。そうですか。ブライさんも。彼の足止めのおかげで逃げ切ることができたのです。無事に脱出できているといいのですが。Shit. Shit. 情報があります。Yeah. 協力しませんか。わしは初めからそのつもりだったわ。And no one 治療ができるの listened は here. いるか。聖典を持っていますので、簡単な回復魔法くらいなら。Well, that is useful. What happened with the girl that was stabbed? Because it looked near to the heart. はい。エーデルさんの見立てでは、心の働きを精密に模倣しているだけで、心そのものはないそうです。これで楽に倒せる手段はなくなったね。それを踏まえた上で作戦を立てないと。とは言ってもフリーレン。まだ不確定要素が多すぎる。一番の問題はあの複製体とその術者の正体だ。その性質がわからんまま手は出せん。特に複製体特有の弱点は本当にないのかな。仮にあの複製体がフリーレンと同じ実力なら死傷者が出かねない。私は答えんぞ。だろうな。そいつに弱点はないぜ。複製体を操っているのはシュピーゲルっていう神話の時代の魔物だ。And they are ロビン。 so safe. なぜ知っている。一番上の兄貴が大陸魔法協会の霊落の応募攻略の先見隊の一人だった。情報を持っていたわけか。道理でここまで来れたわけだ。Okay. だがとても合理的とは思えんな。
それならば初めから俺たちと情報を共有して協力するべきだった。協力できるような雰囲気じゃなかったからフリーレンたちは気がついたら先に行っちゃっていたしね。それにおっさんはルールがなければ容赦なく仲間を見捨てるタイプだろ。安易に協力できるか。嫌われたものだな。確かに俺はおっさんだが、面と向かって言われると来るものがあるな。謝った方がいいんじゃない？悪かったなおっさん。先遣隊の観測結果によると、シュピーゲルはあの扉の向こう側、宝物庫の内部にいて、本体は攻撃手段を持たない脆弱な魔物だって話だ。そいつを倒せば複製体は全部消える。こちらの魔力探知の結果と一致するな。本体は扉の向こう側だ。だがあの扉には強力な封印が施されている。 At what point did the other think did the other team reach? 私の複製体の仕業だね。命がけで宝物庫の扉を閉じる魔法。民間魔法の中でもトップクラスの封印魔法だよ。 Fuck. あの扉は術者が死ぬまで開くことがない。Frieren is the worst. 扉を避けて I don't know if the other guys are lucky because are with Frieren or are unlucky because they are not with Frieren. Against the other Frieren. あの複製体は倒さねばならんということか。倒すなら急いだ方がいいぜ。どういうことだ。シュピーゲルはダンジョンの中にいるやつ全員の複製体を作り出す。その複製体は時間とともに最深部に集まってくるっていう習性がある。前回の先遣隊は兄貴の部隊を除いてほとんどが壊滅した。最深部目前のちょうどこの場所でだ。So fucking hard. So fucking hard. 複製体は心の働きを精密に模倣しているんですよね。なら行動パターンによる弱点は本人と同じなんですよね。おそらくは。それならやっぱり Okay, you just split it up. What is the weakness from その Frieren? 弱点って何なの？ Grimoires? I don't know. Books. フリーレン様、あっちの壁際に立ってもらってもいいですか？うん。これはまさか、なんということだ。気がつきましたか？なんか分かった？わからん。確かにこれはフリーレンの致命的な隙だ。なぜ戦っている時に気がつかなかったんだ。いや、手だれという先入観があったからこそ気づけなかった。魔法を使う瞬間にほんの一瞬だけ魔力探知が途切れている。それって見習い魔法使いがよくするミスじゃ。昔から苦手なんだよね。自覚があるのならなんで言ってくれなかったんですか？だって恥ずかしいし、そんなことを言っている場合ですか？しかし他の技量があまりにも卓越しすぎている。実際にこの隙をつける魔法使いなどほとんどいないだろう。とにかく作戦会議をしますよ。 Let's hope. Let's hope that is what the man says. Every one of them is reunited just to try to defeat Frieren. Oh my goodness. フリーレンの複製体はなんとかなるとして。フリーレン様、なんだか楽しそうですね。 Like in the old times, old school rules. Oh yeah, what happened with the other? Ah, それじゃあ
アイゼンが敵を引きつけて側面から攻撃しよう。フリーレンは援護射撃だ。ハイト、今日は二日酔いでダメだ。死んでる。こうやってダンジョンのボスを倒すためによく話し合ったなって思って。よし、攻略を開始しようか。勝てるのか。大丈夫。攻略できないダンジョンなんか存在しない。私は歴史上で最も多くのダンジョンを攻略したパーティーの魔法使いだよ。Wow, Frieren. 本当にフリーレンの複製体と戦うのはお前たち二人だけで大丈夫なのか。少人数の方が相手の行動を予測しやすいからね。確かに全員で戦えばほぼ確実に勝てるだろうけど、大半が死ぬことになると思う。多分脱出用ゴーレムを使うような暇もないよ。 That was what I was saying. 最深部に集まってくる複製体の足止めの方が重要というわけか。挟み撃ちにされたら私たちは全滅だからね。じゃあ作戦通りに。ああ、健闘を祈る。それじゃあ開けて。さて、このメンバーの中で苦手な相手を言い合おうか。Perfect, perfect. Whoa! What is this animation? Oh. And that thing is not blue. 完璧に潜伏したフェルンは私でもそう簡単に探知できない。でも本当に攻撃に使う魔法はゾルトラークの意味ですか？ Purple thing, a purple spell. それにゾルトラークはエルフにとっては比較的新しい魔法だから、反射神経で無意識に防御できるほどの年月が経っていないんだ。どうしてもその対処はたった一瞬、ほんの誤差のような時間だけれども、思考する分だけ遅れることになる。でもフェルンは違う。フェルンにとってゾルトラークは生まれた時からあって当たり前のもので、その身に刻まれていて当然の魔法使いの基礎だ。So exciting! Oh, fuck. ありったけの魔力を叩き込むんだ。
the confidence that has Frieren with Frieren. I mean, Frieren trusts too much in Frieren. Whew, what a good chapter. お前は私のことが嫌いだろう。なぜ私の Me 元に too. 正直もう二度と会わないものだと思っていた。先生の遺言状を届けに来た。 She's the BA from Killua あれから50年。 from Hunter x Hunter. そっか。フランメは死んだのか。悲しくないの。気まぐれで育てたでしょ。まるで報告書だな。何が書いてあったの？皇帝が国を挙げた魔法の研究に認可を下ろしたそうだ。人間の文化圏では今まで魔法は魔族の技術であるとして表だった研究は禁忌とされてきた。Ah, 働きかけたのはフランメで、彼女は新設された宮廷魔法使いの教育に that's 携わ a る。 huge difference. 私にそれを引き継いでほしいという内容だ。 Okay. Because, my god, you were doing nothing. 魔法の研究の認可が下りただけでも快挙だというのに、それ以上を望むとは。それってすごいことなの？大陸最大の統一帝国が魔法の研究と軍事転用を始めるということだ。周辺諸国が黙っていない。わずか数十年で魔法は大陸中に普及する。人類の誰もが魔法を使える時代がやってくるんだ。これは遠くない未来に人類が魔王軍に抗う力を手に入れることを意味する。そう、すごいことだね。とても。まったくだ。だが、それは私の望むところではない。帰れ、フリーレン。こんな遺言は到底聞き入れられん。実に不愉快だ。誰もが魔法を使える時代だと。魔法は特別であるべきだ。才ある者以外に教えるつもりはない。 Wow, but currently こ Joe, んなものをよこすと。 currently this girl フランメ wants とは最後まで分かり合えなかった。 that. 所詮は気まぐれで育てた弟子だ。先生はゼリーは怒って遺言状を破り捨てるだろうって Because 言っていた。 this girl currently is doing that. She is working そ in れ order でも to. 伝えておきたかったんだって。夢が叶ったよって。 Shit, I want to talk, but I よくわ don't からな want いよ to. ね。じゃあ私は行くね。多分もう会うこともないと思う。フリーレン、その前に少し歩かないか？どうせ私たちには時間はいくらでもあるんだ。誰もが魔法を使える時代はフランメの夢だった。あの子もきっと初めは人類のためとか魔王軍に抗う力とかそんなものはどうでもよかったんだ。あの子のお気に入りの魔法を知っているか？花畑を出す魔法。何の役にも立たないくだらない魔法だ。あの子は本当に魔法が好きだったんだ。世界中の人がそんな魔法を使えるようになってほしいと本気で願っていた。虫唾が走ったよ。まるで女の子みたいな可愛い夢だ。でも実際にそうだったんだよ。これはあの子が私よりもずっと背の小さな小娘だった頃に語った夢物語だ。正直私はそんな時代はずっと先のことで、あの子には実現不可能なことだと思っていた。あの子は私にとっては無にも等しいような短い人生で人類の魔法の開祖にまで上り詰めた。先生はいつも判断がとても早かった。まるで何かにせかされているみたいに。
寿命がある。私たちよりも死に近い場所にいるんだ。人生には重大な決断をしなければならない時がいくつもあるが、あの子たちはそれを先送りにはできないんだ。私たちはそれを100年後にやっても200年後にやってもいい。1000年ほったらかしにしたところで何の支障もない。私たちの時間は永遠に近いのだから。フリーレン、人間がおよそ文明と呼べるものを築き上げてから長い年月が経った。これから先は時代が加速するぞ。 That's our advantage. たった1000年だ。たった1000年で人間の時代がやってくる。私たちは人間に追い抜かれる。 Yeah. That's true, my girl. That's true. なんだよ、怠るなよ、フリーレン。お前を殺す者がいるとすれば、それは魔法か。人間の魔法使い。 Is this a fucking prophecy? No. 楽しみだね、全員。 Ah, yeah. It's going to be Frieren to killing the replica. たくさんの魔法使いといろいろな魔法が見られるんだね。Damn! Fuck! Fuck! Oh my goodness, I like to match the illumination here. With just with the light. It's perfect. Guys, I think that now I'm going to be able to record to In the Night. Wonderful. Oh! What a fucking good chapter! What a fucking good chapter! What a fucking good chapter, guys. No, guys. I mean, this is so fucking outstanding episode. So good. For a moment, I forget that we were watching the fight between Frieren versus the Frieren's replica, because they stopped that and showed us the background and the history and the conversation that Frieren has with the other elf named Sane was the name. I just asked the AI, and was the AI from WhatsApp, and the AI told me like, the name of the elf is Flamme. What the fuck? so yeah. I think that it was a really good episode. I think that this is one of the top episodes from the first season, with the episode number 12, that is the history from Stark. This is a so good episode with different characteristics in this case. Now has other components emotionally talking, and yeah. I wanted to talk another thing with you, but in the meantime I could not, because too many things are happening in the meantime, so I cannot afford myself to interrupt and talk
And also I do not like really the idea to just pause and keep talking and start to talk because we're in the middle of a fight or something really important and huge. So yeah, that's really difficult, and I don't really know to if the audience would allow me to do that. But well, I cannot function in what the audience wants on or not. So yeah, uh, because that will be so restricted, and what Frieren and other animals will just mean like an difficult and ugly thing, and a thing that I would not like. But in this case, I just want to enjoy it every chapter that I watch. So yeah, what I wanted to say is that Flamme, um, uh, Sane is a really interesting character because, well, guys, I don't like her, and Frieren didn't like her neither, because Zane has an attitude, you know, like avoid to be like that it's not my type, like it's so prepotent. For example, the place that she had the her share is above of all humans, and she's like that. So, yeah, just like that, and she sees you in an inferior way. So it makes me remember a tale, a tale from Chesterton. It's the name of him, and it's a tale. Chesterton is the name of the author, and the tale tells us the story of priest that is always above all the town, and well, a crime it's committed in this town, and they finally find out that the responsible was this priest that had his place above all of them in the mountain. And the way of that they could find it was him is because he just started to look to all of them like inferior, like different, like they were not valuable beings. And I think that this is also happening here, but we can see here a difference with Sane, and is that the realization after the death from Flamme, because she realized that she doesn't realize, she just is changing, perhaps assimilating the death, because it seems that it's not affecting to her, but in other parts we can see like a feeling or yeah, like something, like some attachment to them. I cannot understand the attachment, because if I were an elf, I would not feel any attachment for any human because of the short time. Looks just like most of the times it's happening to them. So I don't know if perhaps just because there are different and special occasions that they met with special beings, perhaps they start to feeling other things, or I don't know. So
So yeah, uh, Flamme diet and Flamel diet and Seren? What was the fucking name? Sane. And Sane, it seems that realize it, or already has had the conclusion about the life and how we value our time. You know, my guys. You know, my guys. The time is always passing, like the rabbit from Alice in Wonderland. We do not have time, guys. We do not have time. We do not have time, and that's the truth. We do not have time, and we should always rush to accomplish our goals, and in the meantime, trying to don't uh, carry like a so heavy burden on our backs because we are not going to be capable to move, and that will be the same to do nothing. So as human beings, yeah, we do not have time, and, I really have envy about the elves. Well, they do not exist, but in this world I really have envy about the elves because they do have too much time, and that's all what I want in this moment in my life. Time, time, time. That's all what I want. Time. I want time to read books. I want time to play chess, to learn about chess. I want time to watch all the animes that I want. I want time to learn martial arts. I want time to go to the gym. I want time to travel. I want time to meditate. I want time to so many things. And I have just to stay in my job. So yeah, sorry for that. But yeah, I was saying that that's an example of the thing that is happening here. So it's really interesting that even that make we are realizing that we do not have time. It's an advantage also because we start to make the things quickly, just like the elf said. Same said. That was one thing. Another thing that I do not I know yet is how Sane realize or come to the conclusion that will be the best to start in this new era, because Sane is now pricing the best elves, the best mages with the first class, allowing them to have any spell that they want. Oh, any spell. If Frieren and Frieren wins the contest, they will be getting a spell to do something. That's really interesting. I don't know if Frieren is going to want something. I don't know. Well, also about Frieren, I really that I think that it's really interesting that she's with the other guys trying to help, trying to do the things, and she's like a help, and in the meantime it's the worst that could happen to them. So yeah, so good chapter. I really liked it. Thank you so much for watching this chapter with me. Okay, I think that it's the end for me. It's the end of the day. So I also have a club, a lecture club. So I haven't read anything. We're going to read like Oscar Wilde,
So I gotta read like four chapters for tomorrow. So yeah, I have another things to do. You know, you know. So yeah, thank you so much, guys, for watching this episode with me. I hope you have a wonderful week. So you know, go hard. Bye bye.